ఆ event la అందరు families Yeah. తీసుకొని వస్తారు. Can very specifically ఈ event la we have many activities for the youth, younger generation, whether it be high school, college, or even anyone working after college. We have many activities because ATA's one goal is to make sure that those who are coming can involve themselves in Telugu culture and activities without their parents. So in this ATA Youth Conference, we have many activities for people to meet each other, socialize, get involved with Telugu culture, get involved with performances, and meet many Telugu celebrities and important people to connect us to our culture. So all of these activities we have specifically for younger people at this mega convention happening in Washington, D.C. Wow. So, నిషిత మీరు చెప్పండి అసలు ఏదైతే యూత్ టీమ్ కి మీరు కోచర్ గా ఉంటున్నారు కాబట్టి సో ఆఫర్స్ ఏమనేవి మీరు ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు? మీరు బ్రేక్ అయ్యారండి, ఒకసారి రిపీట్ చేస్తారా? ఓకే, సో ఈవెంట్స్ ఏంటి, యూత్ టీమ్ నుంచి ఈవెంట్స్ ఏంటి మీరు ఆఫర్ చేస్తున్నారు? సో మాకు మేఘన చెప్పినట్టుగా పేరెంట్స్ తో సంబంధం లేకుండా చాలా యాక్టివిటీస్ ఉండేటట్టు ప్లాన్ చేసాము. సో some activities that we have that are probably our biggest highlights is definitely we're kickstarting the event with the Ada cruise on the first evening, which is basically like a big dance party for all the youth members 18 plus on a boat that goes across Washington, D.C. at sunset. And we have a very famous DJ, DJ Anupia from New York City. She's coming to play. And essentially, we give the youth the opportunity to have a nice time partying in Indian formal, and it's a great like almost networking opportunity for people to meet other Telugu people from all across the US essentially. And it's very like no pressure, nothing at all. You just come and have a nice time and socialize with people. And ekkada dorukutundi cheppandi itlante opportunity inta mandi Telugu youth ni kaladaniki. So it's a great place to make friends. Na past lo na chinnappudu nunchi nenu chaala friends ni ee cruise event lone చేసుకున్నాను. So I think it's a great opportunity. Moving to the next 2 days, another huge attraction we have is the panel with Sadhguru. We have an event called Chai with Sadhguru, where Sadhguru is actually giving some time specifically dedicated to spend with the youth, where they can engage with them, have a conversation, ask questions, and really just meet Sadhguru, who is a world-renowned leader. And he is giving time for the youth coming to our convention. So this is a great opportunity, you know, for those who do have exposure to Sadhguru and his journey, and those who don't and who want to learn more as well. We also have many other banquets, dance workshops. We have various dance events and stage performances that the youth can perform in. And we're planning so many other events where youth can just come in and meet one another and make friends all along. And Meghna, do you want to add anything? Yeah, the Wow. event. Lot of Yeah, go ahead. చెప్పండి మీరు. Anyway, I was going to say, whoever is coming to this, whether you are a dancer, whether you like politics, whether you like science, whether you want to be a doctor, for any one of you, we have events here at ATA. వావ్. సో యూత్ కి సంబంధించి అన్ని రకాల ఎలిమెంట్స్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయన్నమాట. సో ఈవెన్ ఫ్రెండ్స్ తక్కువ ఉన్నా ఎక్కువ ఉన్నా కానీ ఇంకా ఎక్కువ పెంచుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ని. అవును, మేము చిన్నప్పటి నుంచి ఇలాంటి ఈవెంట్స్కి పోతున్నాం. సో యా, సో అంటే ఈ ఆటా యూత్ ఈవెంట్, సో మీరిద్దరు కూడా కలిసింది అందులోనేనా? యా, దీంట్లోనే. గ్రేట్. సో ఇంతకీ అసలు మేఘనా మీరు చెప్పండి, ఎవరు ఈ క్రూజ్ కి సంబంధించి లేకపోతే యూత్ కి సంబంధించి ఏదైతే మీరు ప్లాన్ చేస్తారో ఈ ఈవెంట్స్ కి ఎవరు అటెండ్ అవుతున్నారు? Yeah, ఎవరైనా రావచ్చు. As long as you're 15 years and above, you can come. So చాలా మంది ఈ ఛానల్ చూసే వాళ్ళు, if you're bringing your family with you, take your kids, bring them to ATA. You don't have to be with them for the entire event. They can go have fun without you. Bring them. Anyone can come, whether your families are coming or if you yourself are a youth member and want to come separately, we have plenty of space for you. So anyone from 15 to 30 can come attend our events. Wow. సో మరి నిషిత మీరు చెప్పండి, ఎవరైతే రావాలనుకుంటున్నారో ఈ ఈవెంట్స్ కి సంబంధించి ఎలా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి?
So first of all, cruise registration separate untadi, and basically my social media accounts lo we have a link to the kind of Google form to fill out if you're applying to the cruise, if you're registering for the cruise. So if form fill out tesaka, there's a QR code there attached where you can go pay and purchase a ticket. And ఇది కాకుండా మా bio lo my Instagram @youth_2022, that's a great way to get started by just following our social media accounts. If you click that link, it will take you directly to the cruise registration. And as for the other events, it is directly just from conference registration. If you're registered for the conference, or if your family is registered for the conference, you can come along, and we will be publishing like the specific rooms that we have all our events in. And I forgot to mention earlier, but we also do have like some business networking panels that we're working on. We will have all that information on our website as well. And if you follow our social media, you can get specific information as to what events are happening at what time. And if you have any other registrations or anywhere to drop any info, if you're attending, we'll have all of that on our social media. Wow, okay. And Meghana, in case ఎవరైతే జనరల్లీ క్రూజ్ అంటే ఒక ఐడియా ఉంది, బట్ ఆటా యూత్ క్రూజ్ అనేది ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటి చెప్తారా? Yeah, so ATA Youth Cruise is our biggest event for the youth convention, Friday, July 1st, lately around 6 p.m. And what it is for the first time ever, ATA is in Washington, D.C. So on this cruise, you can actually go around, see all of the major monuments in Washington, D.C. Again, cruise low, you have about 300 people that are your age. You have a DJ that is known across the country. You have music, you have food, you have dancing, and it's a great way to meet each other and to have a great night. And more importantly, it's a great way to meet other Telugu people and get involved. So definitely come to that. It's our biggest event, and tickets right now, we have an early bird discount. So definitely buy your tickets now, save your spot. Go on to ataconference.org/youth, and you can buy your tickets, and it will be a great experience. వావ్, గ్రేట్. సో మరిన్ని విషయాలు యూత్ కి సంబంధించి, అప్డేట్స్ కి సంబంధించి, యూత్ గురించి మీరు ప్లాన్ చేసిన ఈవెంట్స్, మరిన్ని విషయాలు మీరు మాకు తెలియజేస్తాను కంటే ముందు ఒక ఏవి చూద్దాం. అమెరికా తెలుగు సంఘం ఆట అధ్యక్షులు భువనేష్ భుజాల ఆధ్వర్యంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా జూలై 1వ తేదీ నుండి జూలై 3వ తేదీ వరకు జరగబోయే 17వ మహాసభలను అతి పెద్ద ఎత్తున అమెరికా రాజధాని నగరం నడిబొడ్డున వాషింగ్టన్ డీసీలో నిర్వహిస్తున్నారు. 3 రోజుల పాటు జరిగే ఈ మహాసభలకు 15,000 మందికి పైగా హాజరయ్యే విధంగా నా భూతో నా భవిష్యత్తులాగా నిర్వహించడానికి ఆట 17వ మహాసభలో అందరి తెలుగు వారిని ప్రోత్సహించేలాగా మెన్ అండ్ ఉమెన్స్ క్రీడలో ఔత్సాహిక గాయకులకు ఆట జుమ్మంది నాదం, జడ్జీలుగా చంద్రబోస్, రామజోగయ్య శాస్త్రి మరియు స్టార్ సెలబ్రిటీస్ చేతుల మీదుగా అవార్డ్ ప్రెజెంటేషన్, ఔత్సాహిక నృత్య కళాకారులు ఆట సయ్యంది పాదం, జడ్జిగా శేఖర్ మాస్టర్ మరియు స్టార్ సెలబ్రిటీస్ చేతుల మీదుగా అవార్డ్ ప్రెజెంటేషన్, ఆట అందాల పోటీలు, వివిధ నగరాల్లో ప్రముఖ జడ్జీల సమక్షంలో స్టార్ సెలబ్రిటీస్ చేతుల మీదుగా క్రౌన్ ప్రెజెంటేషన్, యూత్ కి సరదాగా క్రూజ్ ప్రయాణం, ప్రారంభ నృత్య రూపకం, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, వీడియో మరియు లఘు చిత్రాల పోటీలు, రాజకీయ వేదికలు మరియు శ్రీనివాస కళ్యాణం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక గురువు పద్మవిభూషణ్ జెకి వాసుదేవ్, కమలేష్ పటేల్, ప్రముఖ కవులు, కళాకారులు, రాజకీయ ప్రముఖులు, సినీ ప్రముఖులు, బాలకృష్ణ, 1983 వరల్డ్ కప్ టీమ్ కెప్టెన్ కపిల్ దేవ్ మరియు కీలక ప్లేయర్ సునీల్ గవాస్కర్, సంచలనం సృష్టించిన విజయ్ దేవరకొండ, డీజే టిల్లు సిద్ధు, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, ప్రజ్ఞా జైస్వాల్, మంగ్లీ, బిగ్ బాస్ విన్నర్ విజయ్ సన్నీ, ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త జిఎంఆర్ గ్రూప్ అధినేత
గ్రంథి మల్లికార్జునరావు, ప్రముఖ మహిళా వ్యాపారవేత్త ఉపాసన కొనిదల మరియు ఎంఎస్ఎన్ ల్యాబ్స్ అధినేత ప్రముఖ డాక్టర్ ఎంఎస్ఎన్ రెడ్డి లాంటి ఎందరో మహామహులు విచ్చేస్తున్న ఈ వేడుక వాషింగ్టన్ డీసీ నగర నడిబొడ్డున అతి పెద్ద ప్రాంగణంలో వాల్టరీ వాషింగ్టన్ కన్వెన్షన్ సెంటర్ నందు వివిధ కార్యక్రమాలతో పాటు 7,000కు పైగా ఎస్ఎఫ్టీలో 200కు పైగా బిజినెస్ ఎగ్జిబిట్ స్టాల్స్ ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ 3 రోజుల పాటు వరుసగా జూలై 1వ తేదీన సంచలనం సృష్టించబోతున్నారు గాయకుడు రామ్ మిర్యాల అండ్ బ్యాండ్. 2వ రోజు మెలోడీ కింగ్ ఎస్ఎస్ థమన్ మరియు 3వ రోజు ప్రముఖ సంగీత దర్శకులు పద్మ విభూషణ్ ఇళయరాజా సంగీత విభావరి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఆట 17వ మహాసభలు. వివరాలకు www.autoconference.org ని సంప్రదించగలరు. నిషిత, మీరు చెప్పండి. సో ఇందాకలా మీరు సద్గురు గురించి మెన్షన్ చేశారు, ఆయన కూడా వస్తున్నారు అనేసి. సో ఆయన ద్వారా ఏ విషయాలు మాకు తెలియజేయడానికి, లైక్ ఎవరైతే అటెండ్ అవుతున్నారో సో వాళ్ళకి సద్గురు గురించి ఇంకొంచెం మాకు డీటెయిల్ గా చెప్తారా? So yeah, so a Sadhguru event, which is we're trying to plan it to be out like a chai with Sadhguru, so something very like almost casual in a manner to discuss with a man like Sadhguru. It's an opportunity you don't really get anywhere else. What we're planning to do right now is we can't disclose complete details, but essentially we expect a variety of different people to come in here with different backgrounds. We're going to be expecting some youth members who, you know, sincerely follow Sadhguru and his principles and have read his books before. And we are going to be expecting some other people who might not even know who he is. Some people who might have certain ideas they want to discuss, but they don't really know much. So it's a very open-ended discussion coming in. And we're hoping to really just spread awareness and give people the opportunity to learn something new, whether it be about like Sadhguru's campaign or just about like spirituality and mental well-being overall. So it's going to be a good opportunity where you don't have to come prepared at all, and anyone can really come, anyone willing to learn. ఓకే. మరి మేఘన, మీరు చెప్పండి. ఎవరైతే ఈ ప్రైమ్ టైమ్ షో అంటున్నారు కాబట్టి, సో ఈ ప్రైమ్ టైమ్ షోకి సంబంధించి ఎవరెవరు ఎటువంటి వర్క్స్ చేస్తున్నారు? ఎవరైనా చేయొచ్చా? Yeah. So primetime show ante July 2nd, July 3rd, Saturday, Sunday, 2 evenings lo jarugutundi. And each show for all families, you have musical concerts by Taman, by Ilayaraja. You have very well-known performances coming. And one thing that anyone in the youth committee, whoever is involved, does is we put on a 10-minute big primetime show. So anyone who loves dancing across the country, Chala Mandi Telugu Valu are involved in Telugu dance teams, Telugu singing competitions. You get to come perform with each other. And we do a 25-person dance for everyone in the audience. It's a great way to get involved, to meet other people. If you love dancing, you can come dance. If you love singing, you can come sing. And it's a great opportunity to perform in front of a very large audience with very, very renowned people. So that is also another way for you to get involved in terms of dancing and music at ATA. ఓకే. సో నిషిత, మీరు చెప్పండి. సో వాట్ ఆర్ సమ్ అడిషనల్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి యూత్ ఎవరైతే ఇందులో వర్క్ చేస్తున్నారో యాజ్ అ టీమ్ మెంబర్ గా, సో లేకపోతే ఎవరికైనా కానీ, సో ఏంటి బెనిఫిట్స్ ఏంటి? స్పెషల్ బెనిఫిట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? Yeah, of course. అసలు ఒకటే రెండు అని చెప్పేయలేదు. First of all, అసలు మనం ఉండేది అమెరికాలో. I think it's really important to have unity among the Telugu community, because మా చిన్నప్పుడు ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ లేకపోయింటే మాకు వేరే తెలుగు ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉండేవాళ్ళు కాదేమో. And we ourselves have learned to love our culture and really, you know, proudly say that we're Telugu Americans because we have the opportunity to celebrate it. And this is the perfect like platform for that sort of celebration. So one, you get to really embrace your culture, where it's not always the case here in America. Like every day on a day-to-day basis, we don't really get many opportunities to, you know, fully be Telugu. So that's probably one of the biggest benefits. Also, as we were saying earlier, on the cruise itself, there's 300 other, like, you know, youth members. On the events, there's so many more. There's like 10 to 15,000 people coming to the convention itself. So it's a great place to just meet people and make friends. Also, because it is in DC, and there's people from all over the country coming in. Like, for example, I'm from Michigan, Megan is from DC. We have people on the team from all different states and people coming in from different states. So it's a really good place to meet people from all over the country who are Telugu, who have the same passion
passions as you. So obviously making friends is one of the biggest benefits. Also, you get to participate in such cool activities like the cruise, a panel with Sadhguru. Like the average, child in America wouldn't get the opportunity to do that. Also, the primetime dances, you can, practice your passions, whether that be dancing or singing, meeting celebrities. Who doesn't love meeting different celebrities, right? I think that's, especially in America, we don't really run into and see many Telugu celebrities. So it's a great place to do that. And also, like, someone has to preserve the culture and someone has to get involved now in order for these organizations and our Telugu culture to live on in America. So I think this is a great place where people can kind of unite and celebrate our culture by also continuing these traditions moving forward. Oh, that's great, Nishi. సో అండ్ మేఘనా మీరు చెప్పండి. సో ఎవరైతే యూత్ ఈ ఆటలు ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారో సో వాళ్ళ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటారు? యూత్ ఎందుకు ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి అని అనుకుంటున్నారు? Yeah, so number one thing is, we said it earlier, all of us go to college, we go to high school, we go to work, and very rarely can you meet Telugu people that are like you. And this event is where you can meet Telugu people like you. It is also an event where you are surrounded by Telugu culture that is coming to you straight from India. Nowhere else can you get that anywhere in America. So that is what we are offering to you. And in addition to that, you can create friendships that last a very, very long time. A lot of my friends' friends, we met through ATA. And if you bring your kids to ATA, they can also form these Telugu friendships that they can keep for a very long time. Wow, that's great. Nice talking to you, Meghna and Nishi ఇద్దరికి కూడా. సో 17th ATA కన్వెన్షన్ యూత్ కాన్ఫరెన్స్ సంబంధించి అందులో యూత్ టీమ్ సంబంధించి ఎన్నో విషయాలు, సో వాళ్ళకి ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఈవెంట్స్ ప్లాన్ చేశారు, ఏంటి అప్డేట్స్ ఏంటి, ఇలా ఎన్నో విషయాలు మాతో షేర్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thanks, Andy. Thank you. All the best. Thank you. Thank you. అమెరికా తెలుగు సంఘం ఆట అధ్యక్షులు భువనేష్ భుజాల ఆధ్వర్యంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా జూలై 1వ తేదీ నుండి జూలై 3వ తేదీ వరకు జరగబోయే 17వ మహాసభలను అతి పెద్ద ఎత్తున అమెరికా రాజధాని నగరం నడిబొడ్డున వాషింగ్టన్ డీసీలో నిర్వహిస్తున్నారు. 3 రోజుల పాటు జరిగే ఈ మహాసభలకు 15,000 మందికి పైగా హాజరయ్యే విధంగా నా భూతో నా భవిష్యత్తులాగా నిర్వహించడానికి ఆట 17వ మహాసభలో అందరి తెలుగు వారిని ప్రోత్సహించేలాగా మెన్ అండ్ ఉమెన్స్ క్రీడలో ఔత్సాహిక గాయకులకు ఆట జుమ్మంది నాదం, జడ్జీలుగా చంద్రబోస్, రామజోగయ్య శాస్త్రి మరియు స్టార్ సెలబ్రిటీస్ చేతుల మీదుగా అవార్డ్ ప్రెజెంటేషన్, ఔత్సాహిక నృత్య కళాకారులు ఆట సయ్యంది పాదం, జడ్జిగా శేఖర్ మాస్టర్ మరియు స్టార్ సెలబ్రిటీస్ చేతుల మీదుగా అవార్డ్ ప్రెజెంటేషన్, ఆట అందాల పోటీలు, వివిధ నగరాల్లో ప్రముఖ జడ్జీల సమక్షంలో స్టార్ సెలబ్రిటీస్ చేతుల మీదుగా క్రౌన్ ప్రెజెంటేషన్, యూత్ కి సరదాగా క్రూజ్ ప్రయాణం, ప్రారంభ నృత్య రూపకం, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, వీడియో మరియు లఘు చిత్రాల పోటీలు, రాజకీయ వేదికలు మరియు శ్రీనివాస కళ్యాణం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక గురువు పద్మవిభూషణ్ జెటి వాసుదేవ్, కమలేష్ పటేల్, ప్రముఖ కవులు, కళాకారులు, రాజకీయ ప్రముఖులు, సినీ ప్రముఖులు, బాలకృష్ణ, 1983 వరల్డ్ కప్ టీమ్ కెప్టెన్ కపిల్ దేవ్ మరియు కీలక ప్లేయర్ సునీల్ గవాస్కర్, సంచలనం సృష్టించిన విజయ్ దేవరకొండ, డీజే టిల్లు సిద్ధు, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, ప్రజ్ఞా జైస్వాల్, మంగ్లీ, బిగ్ బాస్ విన్నర్ విజయ్ సన్నీ, ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త జిఎంఆర్ గ్రూప్ అధినేత గ్రంథి మల్లికార్జునరావు, ప్రముఖ మహిళా వ్యాపారవేత్త ఉపాసన కొనిదల మరియు ఎంఎస్ఎన్ ల్యాబ్స్ అధినేత ప్రముఖ డాక్టర్ ఎంఎస్ఎన్ రెడ్డి లాంటి ఎందరో మహామహులు విచ్చేస్తున్న ఈ వేడుక వాషింగ్టన్ డీసీ నగర నడిబొడ్డున అతి పెద్ద ప్రాంగణంలో వాల్టరీ వాషింగ్టన్ కన్వెన్షన్ సెంటర్ నందు వివిధ కార్యక్రమాలతో పాటు 7,000కు పైగా ఎస్ఎఫ్టీలో 200కు పైగా బిజినెస్ ఎగ్జిబిట్ స్టాల్స్ ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ 3 రోజుల పాటు వరుసగా జూలై 1వ తేదీన సంచలనం సృష్టించబోతున్నారు గాయకుడు రామ్ మిర్యాల అండ్ బ్యాండ్.
రెండవ రోజు మెలోడీ కింగ్ ఎస్ఎస్ థమన్ మరియు మూడవ రోజు ప్రముఖ సంగీత దర్శకులు పద్మ విభూషణ్ ఇళయరాజా సంగీత విభావరి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఆట 17వ మహాసభలు. వివరాలకు www.autoconference.org ని సంప్రదించగలరు.